So, good morning class. আজকে আমরা integrated marketing communications and lecture 1 শুরু করব. So today আমরা basically IMC first chapter টা করব এবং we'll talk about the basic foundation that we need to the topics that we need to cover in this chapter so that we can progress smoothly in the future chapters. So কিছু basic foundational topics আমরা এখানে জানবো যে আমাদের IMC definition কি এবং different the communication যে আমরা যে integrated marketing communication করছি এখানে main topic is communication, which is basically the essence of marketing and advertising. এগুলার সবকিছুর essence বলা যায়. So এটার communication এর nature-টা কি এগুলা জানবো এবং কিছু IMC the emerging trends in market এগুলা কি কি আছে এই জিনিসগুলা এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব. So let's talk about marketing. So since we're talking about integrated marketing communication, let's talk about what is marketing and then what is the nature of communication. Okay. So marketing bolte ekhane jeta ekta formal definition deowa hoyeche, that is marketing is a social and managerial process by which individuals and organizations obtain what they want through creating and exchanging value with others. So it's important to remember je acha eta social and managerial ekta process, but you have to remember that the individual and organization will always create some kind of value. Jokhoni exchange whenever this exchange is happening, there all needs to be created a value. So ekটু simple bhabe jodi amra bole thaki তাহলে basically marketing is managing profitable and value laden customer relationship. একটা profitable এবং value led value addition করে এরকম একটা customer relationship maintain করা is marketing, or managing this kind of relationship is marketing. So এরকম বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং কাজে আমরা এরকম ভ্যালু এডিশন করে থাকি. এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি যে একটা ব্যাংকের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওরা করেছে যে what are they doing is that they run ads asking people to donate their used or their old clothes to the Salvation Army, which is a non-profit organization. And ekhane tara ki korlo je একটা marketing offer create করলো যে কি হলো যে যারা less fortunate, they are trying to sell the offer that they are trying to help to keep those who are less fortunate warm. So this marketing offering যে সবসময় মনে রাখবেন marketing offering can does not always have to be physical product, so it can be something like this that creates a value যে আমরা বলতেছি একটা value laden relationship create করে কাস্টমারদের সাথে. So let's talk about the marketing mix and developing an integrated marketing mix. আচ্ছা, so আমরা জানি যে যখন একটা কোম্পানি তার ওভারঅল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ডিসাইড করে তার মধ্যে অনেক ডিটেইলড ভাবে অনেক কিছু নিয়ে ডিসাইড করতে হয়, প্ল্যান করতে হয়. So marketing mix is a very important component in that strategy. So এখানে আমরা দেখতে পারি বলতেছে যে মার্কেটিং মিক্স is this set of controllable and tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in the target market. এই tactical এগুলো হচ্ছে কিছু tactical tools যেগুলোকে ইউজ করে থাকে কোম্পানিরা to produce their response that they want from the market. এবং এই এলিমেন্ট গুলাকে ইউজুয়ালি আমরা 4 P's বলে থাকি, that is the product, price, place and promotion. এই প্রোডাক্টের এখানে আমরা একটা ছক দেখতে পারি, এখানে কিছু এক্সাম্পলও দেয়া হয়েছে এই জিনিসগুলোর ভিতরে কি কি ইনক্লুড হতে পারে. যেমন প্রোডাক্টের ভিতরে আপনার প্রোডাক্টের ডিজাইন, কোয়ালিটি, ভ্যারাইটি এগুলা. দেন প্রাইসের ভিতর আপনি কি list price কি, what the discounts and allowances that you're giving, the credit terms. Place could be your location, the inventory, your channel, the logistics, transportation, all those things. And promotion is your advertising, your person, that is your promotion, advertising ki korchen, public relation ki, sales promotion ki korchen, etc. etc. So এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে এবং এই মিক্স গুলা কেমন ভাবে blend করা হয় so that the marketers can produce the result they want from their market. এবং এই marketing strategy planning এর সময় এই marketing mix is very important. Okay, so now
মার্কেটিং, ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন, মানে মার্কেটিং এর ডেফিনেশন তো আমরা পড়লাম, বাট লেটস টক অ্যাবাউট কমিউনিকেশন। আমরা যেটা আগেও বললাম যে কমিউনিকেশন ইজ বেসিক্যালি দ্য এসেন্স অফ ইয়োর মার্কেটিং and the marketing program, your advertising and your marketing program, এটার এসেন্স হচ্ছে কমিউনিকেশন। সো কমিউনিকেশন বলতে এখানে কি বুঝাচ্ছে যে একটা কমিউনিকেশন মধ্যে কি কি জিনিস ইনভলভ থাকে, সেটা হচ্ছে ইউর ট্রান্সমিট করছেন, একজন রিসিভ করছে, এবং এইটার মাঝখানে একটা প্রসেসিংও হচ্ছে ইনফরমেশন। হ্যাঁ, সো কমিউনিকেশন ইনভলভস ট্রান্সমিটিং, রিসিভিং এন্ড প্রসেসিং ইনফরমেশন। এবং এটা বলতেছে যে কমিউনিকেশন তখনই অকার করে যখন দ্য রিসিভার comprehends the information that you have sent, যখন সে রিসিভারটাকে বুঝতে পারবে, আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে, কম্প্রিহেন্ড করতে পারবে, তখনই আমরা বলতে পারি যে কমিউনিকেশন হ্যাজ অকার্ড। তো আমরা এখানে একটা ফ্লো চার্টের মতো দেখতে পাচ্ছি যে কমিউনিকেশনের একটা ফ্লো যদি আমরা দেখি, যে সেন্ডার কমিউনিকেশন সেন্ড করছে এবং through a communication device it's going to a receiver, and then there is a feedback. So this is basically a loop, and এইটার মাঝখানে যখন সেন্ডার টু ট্রান্সমিশন ডিভাইস আছে, there is an encoding happening, and একটা ডিকোডিং এর মাধ্যমে রিসিভার ওটার মেসেজটাকে বুঝতে পারে এবং তারপরে সে এটার উপরে একটা ফিডব্যাক দিয়ে থাকে, and these double lines are called noises. So আমরা এটাকে একটু এলাবোরেটলি আলোচনা করি। এখানে আমরা প্রত্যেকটা টার্মের একটু এলাবোরেশন দেখতে পারি। যেমন সেন্ডার বলতে কি বোঝাচ্ছে, যখন for example if you're the company, আপনি একটা কোম্পানি যদি হয়ে থাকেন, so send you'll be the company. A sender is the company that tries to capture the customer's attention through different kind of advertisement. আপনি কি করছেন, আপনার যে কাস্টমার আছে তার attention grab করার, বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে attention grab করার চেষ্টা করতেছেন, you are the sender. Okay, যেমন এক্সাম্পল KFC, Chick-fil-A এরা যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে, the KFC a company, that company is a sender. এনকোডিং হচ্ছে, দেখেন এখানে আমরা কি বলছি যে সেন্ডার থেকে ট্রান্সমিশন ডিভাইসের থ্রুতেই তো আপনি পাঠাবেন, তো তার মাঝে একটা এনকোডিং হচ্ছে। হোয়াট ডাজ দিস এনকোডিং মিন? এনকোডিং ইজ when a person in charge of this designing of this advertisement যারা থাকে, transforms তাদের আইডিয়াটাকে, transforms an idea into an attention getting message। যখন যেই এনকোডিং হচ্ছে, যে মানুষটা এই অ্যাডভার্টাইজিংটাকে বানাচ্ছে, সে যখন তার আইডিয়াটাকে একটা অ্যাটেনশন গ্র্যাবিং মেসেজে ট্রান্সফর্ম করতে পারে, তখনই সেটাকে বলা হয় যে এনকোডিং। For example, কি বলছে যে different commercial cues placed in various media, television, magazine, billboards, website and social media pages, যে আমরা যেসব attention grab করার মতো যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলা দেখি এবং ওখান থেকে যে জিনিসগুলো যে দেখতে পারতেছি, যে ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছি, so that is when the encoding has happened. হ্যাঁ, যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টস গুলো আমরা দেখতেছি, বিলবোর্ডস বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া, those are encoding. ট্রান্সমিশন ডিভাইস হচ্ছে, এটা হচ্ছে যেই চ্যানেল গুলার থ্রুতে বা যে মিডিয়ার থ্রুতে আমরা মার্কেটিং কমিউনিকেশন গুলা পাস হচ্ছে বা ট্রাভেল করছে, দ্যাট ইজ ট্রান্সমিশন ডিভাইস। যেমন একটা টেলিভিশন কি করতেছে, টেলিভিশন ইজ স্টেশন ইজ ক্যারিং অ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। একটা পেপার, একটা সানডে পেপারে আপনি একটা কুপন প্লেস করলেন, বা একটা ওয়েবসাইট পেজ বা একটা ফেসবুক পেজ। হ্যাঁ, অল অফ দিজ আর ট্রান্সমিশন ডিভাইস। হ্যাঁ, let's come to decoding. এখন আমরা কি পড়বো, this when is this happen, what does this mean? Okay, decoding হচ্ছে বলতেছে যে this is when the message reaches one or more of the receiver's senses. আপনার সেন্সকে যখন এটা পৌঁছাচ্ছে, রিচ করতেছে, that is decoding. For example, consumer can handle, touch and read coupon offer, but সে কি করতেছে, যে একটা কুপন অফার করছেন সেটা সে দেখতে পারতেছে এবং সেটা সে ধরতে পারছে, সো বিভিন্ন সেন্সেসকে আপনি রিচ করেছে। হ্যাঁ, an individual can also smell a message, যেমন অনেক সময় আপনার পারফিউমের স্যাম্পল অনেকের ম্যাগাজিনের ইয়ের সাথে বা পেজের সাথে প্লেস করে থাকে, সো ইউ ক্যান স্মেল দ্যাট মেসেজ অলসো। হ্যাঁ, সো এভাবে করে অনেক সময় পারফিউমার্সরা দে ডু দেয়ার অ্যাডভার্টাইজিং। সো এই যে সেন্সেস গুলাকে যখন আপনি রিচ করতেছে একটা মেসেজ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি ছুঁতে পাচ্ছেন বা আপনি স্মেল করতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, সো দিস ইজ ওয়্যার অল দ্য ডিকোডিং ইজ হ্যাপেনিং। আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি যে কোনো একটা সেন্সকে আপনি গ্র্যাব করছেন। হ্যাঁ,
and receivers হচ্ছে কারা, মানে বেসিক্যালি ডিকোডিং ইজ when you're comprehending the message, হ্যাঁ, and receivers হচ্ছে কারা, যে এই ডিকোডিং এর পরে তারা রিসিভার্স হচ্ছে তারাই যারা এই ডিকোডিংটা করতেছে বা যারা আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছে যে মেসেজটা রিসিভাররা পাঠানোর চেষ্টা করতেছে, যে রিসিভার্স ইজ ইউর কাস্টমার্স, আপনি তাদের কাছে মেসেজ পাঠাচ্ছেন, সো ইউর কাস্টমার্স, ইউর ক্লায়েন্টস আর ইউর রিসিভার্স, তারা ওই মেসেজটাকে ডিকোড করতেছে, আপনি যে মেসেজটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছিলেন তাদেরকে, তারা সেটাকে কম্প্রিহেন্ড করতেছে, হ্যাঁ। So those are your receivers. And feedback কি, এই যে রিসিভার্সরা যে আপনার আইডিয়াটা পেলো, তারপর ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট আপনি সেল করছেন, একটা সার্ভিস আপনি সেল করছেন, ওটাকে সে অ্যাভেল করলো, এবং ওটার পরে সে যখন একটা রেসপন্স আবার সেন্ডারকে সেন্ড করতেছে যে এটার উপর আমি ফিডব্যাক দিলাম, সো একটা কমিউনিকেশন সেন্ড করলো, হ্যাঁ। সো যেমন দেখা যায় যে আপনার মার্কেটিং কমিউনিকেশনে ফিডব্যাক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন ফিডব্যাক ইনক্লুডস পারচেজ, ইনকোয়ারিজ, কমপ্লেইন, কোয়েশ্চেনস, কি কি থাকতে পারে, আপনার স্টোরে যে ভিজিট করতে গেল সেটাও এক ধরনের ফিডব্যাক, আপনার ব্লগ হইতে পারে, আপনার ওয়েবসাইট চেক করলো, এগুলোও এক ধরনের ফিডব্যাক হইতে পারে, হ্যাঁ। So this is basically এইখানে যে আমরা ফ্লো চার্টটা পড়লাম এটার একটা ফিডব্যাক, হ্যাঁ। আমি দরজা আটকাইলে সরি, আই এম ব্যাক, একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয়েছিল। সো আমরা তখন পড়ছিলাম যে আমরা দেখলাম যে আমরা এখানে নেচার অফ কমিউনিকেশনের ফ্লো চার্টটা বুঝলাম। সো এখন একটা আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি আমাদের জন্য এটা একটু বুঝতে সুবিধা হবে, যে আমরা লেটস টক অ্যাবাউট দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যাম্পেইন আর বাই চিক-ফিল-এ, একটা চেইন রেস্টুরেন্ট। সো তারা একবার কি করলো, যে তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি একটা নতুন ইয়ে করলো, ইনক্লুড করলো, to to have more social media presence in the market. So tara, they came up with this idea je which is called dress like me, get chicken free, yeah. So this is an example of a successful communication strategy. এখানে কি করলো, তারা ইন্টিগ্রেট করলো with both the web with the both online and offline advertising, কিভাবে অনলাইন এন্ড অফলাইন অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন করলো, এবং just to have more customer engagement এবং তাদের কাস্টমার লয়্যালটি বিল্ড করার জন্য এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্রোচটাকে তারা নিয়েছিল। এখানে দেখা গেল তারা কি করলো, যে কাস্টমারের সাথে ইন্টারাকশন বাড়ানোর জন্য তারা একটা there is this day in July which is the cow appreciation day, এবং তারা কাস্টমারদেরকে এনকারেজ করা শুরু করলো যে তোমরা যদি খুব সুন্দরভাবে নিজেদেরকে dress as a cow and you post your interesting photos in Facebook, Instagram, or video upload করো, could be in YouTube. So based on your post, we will give you some kind of reward for it, হ্যাঁ। সো এরকম, এবং তারা যখন এই সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাপ্রোচটা যখন নিয়েছিল, তারা বিভিন্নভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছে, বিভিন্ন বিলবোর্ডে বলেন, বিভিন্ন টেলিভিশনে বলেন, হ্যাঁ। সো to encourage people for cow appreciation day, they encourage people to eat more chicken, এবং এভাবে করে তারা ক্যাম্পেইন করা শুরু করলো বিভিন্ন ডিভাইসেস এর থ্রুতে, ট্রান্সমিশন ডিভাইসেস এর থ্রুতে। সো এবং তারা এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় একই ট্যাগলাইন কিন্তু ইউজ করেছে, একই মেসেজ ইউজ করেছে, একই থিম ইউজ করেছে। সো দে ইন্টিগ্রেট, কোনো ডিস্টোর্টেড মেসেজ যাতে না পাঠায় কনজিউমারের কাছে, so that the consumer is not confused, হ্যাঁ। তো এরকম করে তারা একটা ইন্টারাকশন শুরু করলো, এবং you can see like people going with their families and dressing up and having fun, and this creates a kind of engagement with the customers. এবং এতে করে তাদের লয়্যালটিও তারা একটু পেলো, এবং অনলাইন প্রেজেন্সটা আরো স্ট্রং হলো। So this is a very good example of how a successful communication strategy can work.
in your favor. যদি আপনার ideas ভালো থাকে, strategies ভালো থাকে, that creates a positive impact. Okay, so আমরা এই whole communication flowchartটা যখন দেখছিলাম তখন আমরা we also talked about the noises, হ্যাঁ, this things. So এই whole flow এর মধ্যেই দেখবেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু noises created. So what is this noises? So basically এখানে যেটা বলতে চাইছে, noise consists of anything that distorts or disrupts your message. আপনার যখনই কোনো মেসেজ আপনি পাঠানোর চেষ্টা করছেন, নয়েজ কি করবে, সেটাকে ডিসরাপ্ট করার চেষ্টা করবে বা ডিস্টোর্ট করার চেষ্টা করবে আপনার মার্কেটিং কমিউনিকেশনটাকে। এবং এটা প্রত্যেকটা স্টেজেই হইতে পারে, আপনার যে হোল প্রসেসটা আছে এটা যে কোনো স্টেজে এটা হইতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা টেলিভিশনে একটা কমার্শিয়াল হচ্ছে and you're talking on the phone at that moment, so that is a kind of a noise, হ্যাঁ। আবার you're driving while you're listening to the radio, or you're আপনি স্ক্রোল করতেছেন আপনার মোবাইলে ধরেন, হ্যাঁ, and you're not actually looking at those advertisements that are posted on your social media page হতে পারে বা ইন্টারনেটের যেসব বিভিন্ন ওয়েব পেজে বিভিন্ন অ্যাড সাইটস এ দিয়ে থাকে, হ্যাঁ, you're just going through them without looking at them. আবার অনেক সময় আমরা অতিরিক্ত অ্যাড এর কারণে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক অ্যানয়েডও হয়ে যাই, হ্যাঁ, খুব বেশি ক্লাটার যদি থাকে, অনেক বেশি মেসেজ যদি আপনার প্রমোশনাল অ্যাডে ক্লাটার থাকে, হ্যাঁ, এগুলা all of these things can create some noise in your marketing communication, and this can happen at any stage of your communication process. So এটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখনই আমাদের কাস্টমারের কাছে বা ক্লায়েন্টের কাছে কোনো মেসেজ কনভে করার চেষ্টা করে থাকি, we need to make sure that it is noise or clutter free, এবং এটা যেন consistent হয় মেসেজটা, so that the customers doesn't get confused. তো এতক্ষণ তো আমরা পড়লাম what is marketing, what is communication, what are the natures of communication. So now let's talk about what is integrated marketing communication. So integrated marketing communications, or in short we can call it IMC. So IMC is basically the coordination and integration of all marketing communication tools. আমরা কি করতেছি, IMC তে সব যত আমার মার্কেটিং টুলস আছে, অ্যাভিনিউজ অথবা সোর্সেস যাই আছে না কেন, এগুলাকে যখন আমি কোঅর্ডিনেট করি এবং ইন্টিগ্রেট করি, হ্যাঁ, এবং what we do is we're coordinating or integration of all marketing tools, avenues and sources in a company into a seamless and consistent program. আচ্ছা, এবং এটাকে আমরা একটা seamless, এবং the word consistent is very important, হ্যাঁ, এবং এটাকে একটা consistent প্রোগ্রামে যখন ডিজাইন করি so that we can have the maximum impact on our customers and stakeholders, that is what we call an IMC. Okay, আমরা যখন এই সব কিছুকে একটা কোঅর্ডিনেটেড কনসিস্টেন্ট প্রোগ্রামে টার্ন করছি সব কমিউনিকেশন টুলস গুলাকে নিয়ে, তখনই it becomes integrated marketing communication. And integrated marketing communication will always have the best and most impact on your customers. So আমরা যদি দেখি যে আমাদের আগে ট্রেডিশনাল ভিউতে আমরা কি করতাম, মার্কেটিং প্রমোশনাল যে মিক্স গুলা ছিল বা মার্কেটিং মিক্স যেটাকে আমরা যে একটু আগে দেখেছিলাম যে প্রাইস, প্রোডাক্ট, প্লেস এন্ড প্রমোশন, তো ওখানে দেখলাম যে আমরা শুধুমাত্র কি কি ইনক্লুড করতাম, যে অ্যাডভার্টাইজিং, সেলস প্রমোশন, পিআর, এই অ্যাক্টিভিটিস গুলাকে। কিন্তু এখন এই ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশনটা অনেক বেশি এক্সপ্যান্ডেড হয়ে গেছে ডিউ টু দ্য বুম ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন। এখন আমরা এর ভিতরে আরো অনেক কিছু ইনকর্পোরেট করতেছি in our marketing mix, promotional mix especially, যেমন we are incorporating our digital marketing, our social media platforms and other alternative methods of communication which were not there in our traditional method. কিন্তু এখন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। ওকে, IMC প্ল্যান। আচ্ছা, এই ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন তো বুঝলাম, এবং এটার পিছেই বিভিন্ন কোম্পানি দে ওয়ার্ক hard, they come up with strategies, marketing strategies to how to integrate their marketing communication tools. So একটা IMC এর বেসিস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে it's a good strategic marketing plan. এই
এটার উপর বেসিস করেই আইএমসিটা হয়ে থাকে এবং এই প্ল্যান বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং মিক্স গুলার যেই যে the 4Ps or যেগুলো আছে আমাদের কম্পোনেন্টস গুলো আছে এগুলাকে কোঅর্ডিনেট করে এবং একটা হারমোনি ক্রিয়েট করে একটা কনসিস্টেন্সি ক্রিয়েট করে ইন ইওর মেসেজেস এন্ড ইওর প্রমোশনস এবং তারপরে সেটা তার কাস্টমারদের কাছে সে কনভে করে থাকে বা রিলে করে থাকে। এই প্ল্যান করতে গিয়ে আমাদের কিছু স্টেপস এর কথা মনে রাখতে হবে যে স্টেপস গুলো পার হয়ে হয়ে প্রত্যেকটা স্টেপস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন আইএমসি প্ল্যানিং। দ্যাট ইজ ফার্স্ট যেটা বলবো কারেন্ট সিচুয়েশন অ্যানালিসিস। আপনি রাখুন কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি ইন ইউর মার্কেট উইথ ইউর কনজিউমার্স উইথ ইউর স্টেক হোল্ডার্স উইথ basically what your company is, where your company is right now. That is your current situation analysis. Erpore we do different kind of analysis, could be best analysis, could be basically SWOT analysis, which is important. That is your strengths and weaknesses in internal environment. আপনার এখন কি কি strengths and weaknesses আছে, and opportunity and threats future এ কি কি face করতে পারে আপনার কোম্পানি, এইগুলা নিয়ে analysis করে থাকে এবং which are very important। এগুলোর উপর বেসিস করে সব অ্যানালিসিস উপর বেসিস করে আপনার কোম্পানির বিভিন্ন মার্কেটিং অবজেক্টিভস সেট করা হয়ে থাকে। আপনার অবজেক্টিভটা কি হবে, হ্যাঁ, এবং মানে আপনার কি অবজেক্টিভ চাচ্ছেন, আপনি সেলস বাড়াইতে চাচ্ছেন নাকি আপনার মার্কেটে কাস্টমার লয়্যালটি বাড়াইতে চাচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টিভ থাকতে পারে। সো এইগুলার অ্যানালিসিসের উপর বেস করে অবজেক্টিভ গুলাকে ঠিক করা হয়ে থাকে। And at the same time, these marketing objectives have to connect towards specific target audience also. Apne target customer kara, apne target market kara. So these two এবং these two are interrelated. এরপরে আমরা আসি যে এইগুলা যখন আমি সিলেক্ট করে ফেললাম my objective, my target customers, then we need to come up with some strategies how to reach those customers. So that is where you make your marketing strategies. এই স্ট্র্যাটেজি গুলা যখন আপনি মেক করেন তারপরে আপনি বিভিন্ন মার্কেটিং ট্যাকটিক্স ডেভেলপ করেন টু ফর ইউর ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস, যে ট্যাকটিক্স গুলাকে আপনি ফলো করে ইউ ক্যান অ্যাচিভ দোজ strategic goals that you have set. And এইগুলার ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি যে স্ট্র্যাটেজি গুলাকে ঠিক করেছেন এগুলাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করা আপনার কাজে ইন অ্যাকশন। And at last you will evaluate যে আমি যেই কাজগুলা করলাম what is the result out of it. That is your evaluation of your performance, কি কোয়ালিটি কিরকম থাকতেছে কি থাকতেছে না, am I gaining my objectives and goals. So all of this happens in your evaluation stage. Now let's talk about the emerging trends in marketing communication. Emerging trends হচ্ছে এখানে বলতে কয়েকটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, যেমন emphasis on accountability and measurable results, explosion of the digital media, integration of media platforms, shift in channel power, increase in global competition, increase in brand parity, and emphasis on customer engagement. So let's talk about more elaborately about each of these a little bit. Emphasis on accountability and measurable results. So আজকালকার দিনে যেটা দেখা গিয়েছে যে আমরা শুধু ট্র্যাডিশনাল কমিউনিকেশনের উপরেই ডিপেন্ড করতেছি না, যে শুধু টিভিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিব তা না। We are going since the globalization and since the information technology has expanded so much, now more and more companies are putting more emphasis on their digital platforms and digital marketing and other alternative methods. And so as a result, most of the company leaders now expect some tangible outcomes from their advertising agency. যে তারা একটা tangible results চায়, তাদের যেগুলাকে তারা tangible results বলতে হতে পারে যে আপনার measurable কিছু গেইন হয়তো বা পাবেন সেলস থেকে, আপনার মার্কেট শেয়ার হয়তো বাড়বে, কাস্টমার লয়্যালটি বাড়বে। সো দিস আর ট্যাঞ্জিবল রেজাল্টস এবং most of the company leaders expect that kind of results from their advertising agents or advertising যারা করে থাকে ডিপার্টমেন্ট হতে পারে। এবং এগুলোর জন্য তখন বিভিন্ন ধরনের not only the traditional media but এখন more and more digital platforms are used, alternative methods are used, অনেক বেশি এক্সপ্যান্ড হয়ে গিয়েছে এবং at the same time এগুলোর মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশন ক্রিয়েট হচ্ছে।
Let's talk about the explosion of digital media, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম এতক্ষণ প্রথম থেকেই, যে এখন ডিজিটাল মার্কেটিং একদম ম্যান্ডেটরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইটস লাইক আ ম্যান্ডেটরি ইনগ্রেডিয়েন্ট হয়ে গেছে একদম। So most of the companies nowadays try to come up with very new ideas, indigenous ideas, so that they can create some kind of experience with customers through this digital media, rather than just making a simple purchase or যেটাতে কোনো ইমোশনাল ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে না, এরকম না করে they try to create an experience। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে যাকে, এটা একটা গালফ ফুড সি ফুডের একটা রেস্টুরেন্ট, তারা তাদের একটা অ্যাপ নিয়ে আসলো যে they will give you recipes along with their GPS function, যেটা আপনাকে নিয়ারেস্ট গালফ কোস্ট রেস্টুরেন্ট কোথায় আছে সেটা প্লেস করতে বা সেখানে অর্ডার প্লেস করতে হেল্প করবে, এবং at the same time they started giving out some recipes also. Let's talk about the integration of media platform. আচ্ছা, এখানে মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের it's very important because আজকালকার দিনে দেখা যায় more than 10 hours on average আমরা some kind of screen examining এ busy থাকি। Kind of 10 hours, more than 10 hours on average, but it's a huge chunk amount of our time that we're spending on digital screen. So হইতে পারে সেটা আপনার টেলিভিশন, মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ যেটাই হোক। সো এই কাস্টমার বিহেভিয়ার ইন দিস কেস, যে আমরা কিভাবে এই মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গুলোতে কিভাবে আমরা স্ক্রিন গুলাকে ডিভাইস গুলাকে আমরা ইউজ করছি, এখানকার কাস্টমার বিহেভিয়ারটাকে যদি বুঝতে পারে, সো মার্কেটার্স ক্যান come up with devise different ideas and come up with ideas that can help them to reach their customers more efficiently and more effectively. হ্যাঁ, সো এরকম বিভিন্ন ধরনের pathways আছে যেটা কনজিউমারসরা ইউজ করে থাকে to interact to different media devices। এগুলোর মধ্যে আমরা চারটা আলোচনা করব, that is content grazing, investigative spider weaving, quantum journey and social spider weaving. Content grazing, basically this involves looking at 2 or more screens simultaneously to access different content that is not related to each other. For example, এখানে বলতেছে যে যেমন someone watching a TV and texting a friend at the same time. So this is called content grazing. Investigative spider weaving, this occurs when a customer is investigating specific content across multiple platforms. For example, someone watching a football game and accessing the stats for various players. সে পিসিতে বা মোবাইল ফোনে সেই প্লেয়ারের স্ট্যাটস বা স্পেসিফিক ইনফরমেশন বের করছে, এবং একই সময় সে টেলিভিশনে গেম দেখছে বা ফুটবল গেম দেখছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড spider weaving, investigative spider weaving. Let's talk about the quantum journey. So this focuses basically on completing a specific task. ঠিক আছে? So for example, when a customer is looking for a Chinese restaurant using their laptop or their PC to কোথায় locate করার জন্য, and then obtains the customer reviews of the nearby restaurants through their smartphone, and finally employs a map application to locate a restaurant so that they can place their order. So এই যে এই জার্নিটা একটা স্পেসিফিক টাস্কের পিছনেই সে জার্নি করলো, বাট থ্রু ডিফারেন্ট মিডিয়া, through different media platforms. So this is called quantum journey. Then comes social spider weaving. Social spider weaving takes place when the consumer shares contents or information across multiple devices. Basically, যখন সে multiple devices use করছে, কি করছে, someone is posting a picture on Facebook from their laptop, and then what they're doing is using their phone to text their friends to get them to check the post or check the place route for এরকম যখন করতেছে, so that becomes a social spider weaving. Changes in channel power. This is another emerging trend in marketing combination. So basically দেখা যায় যে traditionally we used to see that retailers used to have more channel power through their control of shelf space and their purchase data, customers data. But এখন with the growth of the internet, along with this different communication methods, the powerটা has shifted. This channel power has shifted a lot toward the consumers. আজকালকার দিনে ইন্টারনেট ড্রিভেন সেলস এর কারণে this
power shift has risen to a rapid rate, হ্যাঁ, মানে এই যেহেতু সেলস অনেক র্যাপিড রেটে ইন্টারনেট সেলস অনেক বেড়ে গিয়েছে, so this power has shifted tremendously to the customers and your clients. So as a result, আজকাল এই অনেক company is putting a lot of effort in their digital marketing and communications, and we also have to, এটা যেমন পজিটিভ দিক আছে but নেগেটিভ একটা দিক আছে, যেমন you have to be very careful about your consumer reviews, because that one sometimes even a few bad reviews can make or break your brand. Okay, next is the increase in global competition. আচ্ছা, এখন যেহেতু আমরা যেটা বলতেছি যে due to this advancement in information technology and communication systems, so দেখা যাচ্ছে যে কম্পিটিশন এখন শুধুমাত্র আপনার সামনের গলির সামনের যে দোকানটা আছে তার সাথে না, this competition has expanded globally. So someone can be like from miles and miles away from you, but there still remains a competition. এখন এতটাই competitive হয়ে গিয়েছে market. So আজকালকার দিনে consumer basically expect করে they will get high quality of product with in a very competitive price range. So most of the companies, what they try to deliver is that they try to deliver the best value of quality, and then they give the most competitive prices so that they can survive in the market. So এই কারণে দেখা যায় যে এই regardless of location, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, this competition এখন অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে, and due to the advancement in the delivery system nowadays, it has become also possible যে আপনি একটা অর্ডার করেছেন within a week or within a matter of days আপনার কাছে চলে আসছে। সো এই ট্রেন্ডটা এখন অনেক দেখা যাচ্ছে মার্কেটে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি যে কোরিয়ান কসমেটিক্স এর কথাও যদি আমরা দেখি, আমাদের দেশেও যদি দেখেন, দিস ইজ এই মার্কেটটা অনেক বুম করেছে হঠাৎ করে সাথে, ডাজন্ট ম্যাটার অনেক দূরে তারা মার্কেটের অনেক দূরে দূরে আছে, সো বাট দে হ্যাভ ক্যাপচার্ড দ্য মার্কেট। লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ব্র্যান্ড প্যারিটি। একই সাথে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পারি যে এই যে কম্পিটিশন বাড়ার সাথে সাথে উই আর গেটিং অপশনস অফ লট অফ ব্র্যান্ডস। এখন অনেক অ্যাভেলেবিলিটি আমাদের কাছে বেড়ে গিয়েছে এই ব্র্যান্ড গুলার। সো যার কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা উই ক্যান কাম আপ উইথ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস দ্যাট ক্যান গিভ ইউ সাম ভেরি আইডেন্টিক্যাল বেনিফিটস, বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড। তো যার কারণে দেখা যায় যে কাস্টমাররা they believe that the various brands provide the same set of attributes, যার কারণে brand parity create হয়। কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে কাস্টমার they will select from a group of brand, একটা প্রোডাক্ট একটা গ্রুপ অফ ব্র্যান্ডের মধ্যে থেকে সিলেক্ট করবে rather than coming to a specific brand, because due to brand parity quality becomes less of a concern, because they believe or they perceive that there is only minor differences between these brands. খুব বেশি significant কোনো ডিফারেন্স নাই। এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই প্রাইস, অ্যাভেলেবিলিটি, বিভিন্ন প্রমোশনাল ডিল এগুলো তো একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে। তো যার কারণে দেখা যায় যে ব্র্যান্ড লয়্যালটিটা অনেক সময় ডিক্লাইন করতেছে ডিউ টু দিস ব্র্যান্ড প্যারিটি। এবং এই কারণে দেখা যায় যে মোস্ট অফ দি বিকজ দে ডোন্ট বিলিভ যে কোনো একটা ব্র্যান্ড খুব স্পেসিফিক্যালি অনেক সিগনিফিকেন্টলি সুপিরিয়র, তো যার কারণে ইজিলি সুইচ করতে পারে ব্র্যান্ডসরা। এই কারণে দেখা যায় যে আজকালকার দিনে মোস্ট মার্কেটার্স দে ট্রাই টু মেক শিওর যে দ্যাট তার কনজিউমারদের কাছে তারা মেসেজ দিতে পারে that their brand is not the same, they are superior, they give more quality in a different way, in some meaningful way. So again আমরা যদি আবার কোরিয়ান কসমেটিক্স এর boom যদি দেখি মার্কেটিং এ, we can understand the brand parity that has been created here, যে আমরা অনেক দামি দামি মেবি ইউরোপিয়ান কসমেটিক মার্কেটিং এর সাথে অনেকেই সুইচ করেছে, যে বিকজ দে থিঙ্ক যে আমি একই কেন তো দাম দিয়ে এই প্রোডাক্টটা কিনবো, when we are getting the same ingredient list, অলমোস্ট সেম হতে পারে বা সেম হতে পারে বা তার থেকে সুপিরিয়র হতে পারে ইন আ লোয়ার প্রাইস এন্ড গুড কোয়ালিটির জিনিস পাচ্ছি। সো দিস ইজ ওয়্যার দ্য ব্র্যান্ড প্যারিটি হ্যাজ হ্যাপেন্ড। ওকে, এমফাসিস অন কনজিউমার এঙ্গেজমেন্ট। কাস্টমার এঙ্গেজমেন্টের
ব্যাপারটা is very important because that is where you are creating some kind of interaction with your consumers and that creates some kind of emotional commitment from your customers. হ্যাঁ, সেই এই ইমোশনাল কমিটমেন্টটা ক্রিয়েট করা একটা ব্র্যান্ডের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এতে করে এবং এটা কখন ক্রিয়েট হয়, যখন একটা কাস্টমার উইল ফিল very confident in you, they'll feel pride in you. হ্যাঁ, সো এবং এইটা ক্রিয়েট করার জন্য একটা কোম্পানিকে অবশ্যই বিভিন্ন ইনসেন্টিভ বা রিজনস অফার করতে হয় এবং at the same time they need to deliver on the promises that they make. So এরকম কাস্টমার এঙ্গেজমেন্ট যখন ক্রিয়েট হয়, that creates a higher brand loyalty. Okay, so এবং বিভিন্ন যত most of the marketers, what they try to do is they try to engage their customers with their brand at every contact point, হ্যাঁ, so that একটা two-way communication create হয়. For example, আমরা যদি দেখি যে বিভিন্ন non-profit organization like Red Cross, they need to seek their donors, they need to seek some kind of engagement with their donors so that they can ensure যে তাদের যখন কোনো disaster strike করে funds যাতে তাদের কাছে available থাকে. And some people takes pride in this, that they are engaged with Red Cross. So each একটা engagement create করে, it's very important for any company, for any brand. Okay, so reasons why IMC works. আচ্ছা, কি কি রিজনের কারণে আমরা বলতে চাচ্ছি যে integrated marketing communication they work. Why? Because number one, this unifies the strategy. Marketing যে strategy আছে সেগুলোকে unify করে এবং the messages, যে মেসেজটা আপনি পাঠানোর চেষ্টা করতেছেন across different channels, এটাকে ইউনিফাই করে। Streamlines the timing of campaign from consumer awareness to purchase. Number three, connects with multiple audience simultaneously or sequentially. সে মাল্টিপল অডিয়েন্সের সাথে simultaneously connect করতে পারতেছে through different media platforms, through different social media হোক, digital platform হোক, or traditional media platforms হোক, simultaneously বা sequentially সে বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপল অডিয়েন্সের সাথে কানেক্ট করতে পারে। It creates meaningful insights to identify which communication channel works best and the components that resonates with the target audience. এবং এটা আপনার হেল্প করে টু আইডেন্টিফাই যে কোন কমিউনিকেশন চ্যানেলের থ্রুতে আমি যদি কমিউনিকেট করি আমি আমার টার্গেট কাস্টমারটাকে বেস্ট ক্যাপচার করতে পারবো। IMC helps with that. এবং লাস্টলি কি বলছে, ম্যাক্সিমাইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ প্রমোশনাল এফর্ট থ্রু মিনিংফুল অ্যাচিভমেন্ট। যেটা বললাম যে আপনার প্রমোশনাল এফর্টটা ম্যাক্সিমাইজ তো তখনই হবে যখন আপনি একটা কনজিউমারের সাথে যখন সবচেয়ে মিনিংফুল ভাবে সবচেয়ে বেস্ট ওয়েতে কানেক্ট করতে পারবেন। এটা যেহেতু আইএমসি করে থাকে, and this as a result also helps with creating the most impact on your customers also. The international implication, GIMC. আচ্ছা, এই IMC যখন goes global, that becomes GIMC. So GIMC is basically এখানে globally integrated marketing communication. Okay, so এই globally integrate যখন আপনি একটা MNC হয়ে থাকেন, যখন you have more than one subsidiary or companies in different countries, so তখন আপনার marketing strategy has to be globally integrated. And there are two strategies to it. Either you can have a standardization or an adaptation. Standardization is দেখা যায় যে company basically they feature a uniform product and they try to give a uniform message across different countries. যেহেতু uniform থাকে, so এখানে দেখা যায় যে হয়তোবা universal promotional theme use করা হয় যেটা সব জায়গায় আপনি ইউজ করতে পারবেন। and since it's a uniform product and message that এটার সাথে হয়তোবা যায়। ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট বেসিক যে মার্কেটিং মেসেজটা থাকে সেটা সেম থাকে। অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলতেছে যে দিস রিজাল্টস ইন দ্য ক্রিয়েশন অফ প্রোডাক্টস এন্ড মার্কেটিং মেসেজেস দ্যাট ইজ ডিজাইন ফর অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেড টু ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রিজ। আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রির জন্য ওভাবে করে মেসেজটাকে বা প্রোডাক্টটাকে ডিজাইন করা হয় এবং মেসেজটাকে ক্রিয়েট করা হয়, মার্কেটিং মেসেজ ক্রিয়েট করা হয় ওভাবে করেই। যেমন আপনার মেক্সিকোতে যেভাবে আপনি প্রোডাক্ট মার্কেটিং করবেন,
ইন্ডিয়াতে বা ইউএসএ তে বা ইটালিতে বা আফ্রিকার যে কোনো কান্ট্রিতে আপনি কিন্তু সেম ভাবে করবেন না, সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাডাপ্টেশন স্ট্র্যাটেজি। সো আমরা যখন লেটার আরো অনেক চ্যাপ্টার্স গুলো পড়তে থাকবো, ওখানে আমরা এই জিনিসগুলোকে আরো ইলাবোরেটলি দেখতে পারবো যে কিভাবে দিস ইজ হ্যাপেনিং থ্রু দিস স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অর দিস অ্যাডাপ্টেশন স্ট্র্যাটেজি ইজ হ্যাপেনিং থ্রু জিআইএমসি। So basically this is an IMC overview. এখানে আমরা আমাদের কিভাবে আমাদের চ্যাপ্টার এই হোল কোর্সের ফরওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনটা বেসিক্যালি হবে, সেখানে এটাতে দেখানো হচ্ছে কিভাবে আমরা করব। বেসিক্যালি আমরা এখন আইএমসি ফাউন্ডেশন লেভেলে আছি, কি কি জিনিস আমরা এখন করব এখানে, দ্যাট ইজ কর্পোরেট ব্র্যান্ড ইমেজ ম্যানেজমেন্ট, বায়ার বিহেভিয়ার। তো এই ফাউন্ডেশন এগুলোর পরে আমরা আইএমসি বিভিন্ন টুলস নিয়ে আলোচনা করব, এবং তার টুলস এর মধ্যে মিডিয়া টুলস এন্ড অ্যাডভার্টাইজিং এর বিভিন্ন টুলস এগুলো নিয়ে আলোচনা করব, বিভিন্ন প্রমোশনাল চ্যাপ্টার্স নিয়ে কিছু আলোচনা করব। হ্যাঁ, সো এটা একটা জাস্ট একটা ওভারভিউ আপনাদেরকে এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যাবাউট দিস হোল কোর্সের, যে কিভাবে আমরা একটা আগাবো, কি কি জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So this is it for today's class. Hopefully, next class we'll be talking about another chapter, and we'll be discussing and talking on a different topic. হ্যাঁ, আজকে এখানেই শেষ, এই পর্যন্তই। I hope that আপনাদের সবকিছু ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন, and if you have any questions, you can ask me in your next class. Thank you so much. Goodbye.